Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, Folge 11. Ja, nach 1,5 Monaten geht es weiter. Ich habe schon in Gothic Folge 66 kurz darüber geredet. Genau, und jetzt soll es wieder weitergehen. Wir haben in der letzten Folge Fall 2 beendet, das Rätsel auf den Gleisen. Das mit den Zügen fand ich ziemlich cool. Der erste Fall, das war der schwarze Peter, der war ein bisschen klassischer, fand ich. Und jetzt geht es weiter mit das Blutbad. Wir klicken wieder auf Fall spielen, weil ich glaube, bei Fortfahren haben wir das Intro schon übersprungen. Oh, nein, ich möchte kein neues Spiel starten. Oh Gott. Das wäre jetzt was alles überschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle es gibt. Ich glaube 5. Kann das sein? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Beginnen wir mal Fall 3. Wollen Sie diesen Fall wirklich neu starten? Ja. Wie gesagt, das Intro ist nur weg. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Ich mach mal etwas lauter. Ich glaube, es ist ein bisschen leise für euch. Genau. Okay, was ist mit Holmes passiert? Pupillen. The pupil is Sie sehen dilated. wirklich sehr grün aus. So, Pupillen. Tab können wir nicht drücken. Ja, The okay. temperature Achso. appears to be normal. I need to Handgelenk. concentrate and count the heartbeats. Oh. Muss ich mich auch konzentrieren? Messen Sie den Puls, indem Sie 10 Sekunden lang die Herzschläge zählen. Ich soll das zählen? I need to concentrate and count. Ach, ich muss dann jedes Mal klicken. Okay, okay, verstanden. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but, what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder?
A vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Okay, und was ist jetzt mit dem anderen Fall? Okay, jetzt können wir das hier nochmal angucken vom letzten Mal. Und natürlich, wir haben noch ein Souvenir mitgenommen, und zwar eine Dampfpfeife. Ist nicht ganz so morbide wie die Harpune. Ist einfach nur eine Dampfpfeife. So, Aufgaben. Treffen Sie sich mit Lestrade in den Thermen von Strand Lane. Ich hoffe, dass es ausgesprochen wird. So, die antiken Thermen. Oh, ich lese das vielleicht noch nicht, weil teilweise wird da eher gespoilert. Das wissen wir ja von dem anderen Fall. third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Ach nein. Das ist so süß. Gut, dann gehen wir mal zu den Thermen. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Ja, gut, dann wissen wir ja schon, wen wir ausschließen können. So einfach wird es nicht sein. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Aber dann wissen es ja alle. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Ich muss mir gerade noch mal das durchlesen. Warte mal, wo haben wir das? Hier. Dialog. Der Baker Street. Kann die Tatwaffe nicht finden. Ja, gut, okay. Und... Ja, okay. Okay. So. What should we do next? Ja, erstmal mit dem Reden. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, eigentlich müssten das ja dann alle wissen. Leichte Falten.
Bibel. Wie beim Haare schneiden ist die Schnittwunde entstanden. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay. Ja, er hat uns ja eigentlich nicht ganz so viel zu sagen. Mit dem Polizisten können wir wahrscheinlich nicht reden. room's on the other side, Mr. Holmes. Auf der anderen Seite. Dort hinten. Frigidarium. Achso, da ist der Ausgang. Okay, und da müssen wir rein. The steam room. The changing room. Okay, können wir trotzdem dort hinten rein? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Darf ich nicht? Okay. Das war ein Versuch wert. Schon schick. Champagne for a special occasion. Für einen Mord? An ice bucket to keep the champagne chilled. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam session. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Ich finde, die Champagnerflasche sieht so ein bisschen fehl am Platz aus. Okay, wir haben 3-mal Kleidung. Die können wir aber auch nicht weiter untersuchen. Gucken wir mal zu der. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Ja, Clothes belonging to one of the suspects. okay. Na, dann trauen wir uns mal an den Tatort. Oh, die sind auch noch alle drin. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. The grid cannot be removed. Da stehen 3 Männer und einer liegt hier. Wie die auch da stehen, so ganz so. Ach, ich war's nicht. I should check this blood sample at Baker Street. Ja, mach das mal. Ein Schlüssel. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Okay. Hat er da einfach so mit den Händen reingefasst? Er hat keine Handschuhe an.
wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Some dirt or earth. I'll take a sample. Ja. Oh. Kann ich... Da? Okay. Ich will mir das There was only Geiselner one hit. auch angucken. It pierced the right eye straight through to the Boah. brain. Death would have been instantaneous. Bah. Okay, ist hier noch irgendetwas? Ja, die rechte Hand und... Oh, Look, Ringfinger. Watson. He was wearing a ring. He Ah, very okay, likely ja, removed stimmt. it before the steam session. Well, death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Aha. Der hat eine blutige Hand auf dem Handtuch. Aha. Da liegt eine Brille, ein Kohlebecken. Das ist aber wirklich merkwürdig. Es sieht ja doch ganz schön clean aus und es sieht auch nicht so aus, als könnte man hier irgendwie raus. Zumal das ja auch die anderen 3 mitbekommen hätten. Also ganz merkwürdig. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!